Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Yusril Ahmadi. In this video, I will interpret one of video from Forum of G20. It was statement by government spokesperson for the Indonesian G20 presidency, Maudy Ayunda, 21 July 2022. During the interpret, I will use the consecutive interpreting techniques. So, let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Saya Maudy Ayunda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and prosperity to all of us. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Greeting of you. Good afternoon, dear friends, both inside and outside of the country. May we always healthy and spirit. I, Maudy Ayunda, am here again to convey interesting information from Indonesian G20 presidency activities. Maudy Ayunda said we are using opening greetings of multi-religions inclusive greetings showing that Indonesians diversity. Teman-teman G20, pajak sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk melanjutkan pembangunan dan kemakmuran rakyat. Dan saat ini, transparansi pajak dan pertukaran informasi terkait perpajakan menjadi aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19. Friends, G20 tax, as we know, is one of the largest sources of state income and used to continue development and the people's prosperity. And currently, tax transparency and exchange of tax related to information are important aspects to encourage economic growth, especially during post-COVID-19 recovery. Maudy Ayunda explained that emphasized the importance of tax transparency for economic recovery. Sebagai pemangku presidensi G20, Indonesia mendorong penuh peningkatan transparansi pajak antar negara. Sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan menjadi penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak, mencegah transfer pricing, dan mendorong kebijakan perpajakan nasional yang kondusif. As G20 President, Indonesia fully support increasing tax transparency between countries. A fair and transparent international taxation system is important to address tax evasion and avoidance, prevent transfer pricings, and encourage conducive national tax policies. In this Maudy Ayunda highlight Indonesian leadership's role in promoting international transparency. Namun, hal ini hanya akan berdampak masif jika dilakukan secara kolektif. Maka dibutuhkan kerjasama internasional dalam menerapkan standar transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, serta penegakan hukum terkait perpajakan yang tidak hanya mencakup satu negara. However, this will only have a massive impact if done collectively. Therefore, international cooperation is needed in implementing transparency standards and exchange of tax information and law enforcement related to taxation that covers not just one country. Maudy Ayunda explains that emphasize the need for international collaborations. Teman-teman, sebagai bagian dari kegiatan presidensi G20 Indonesia,
telah berlangsung pertemuan Asia Initiative pada tanggal 16 Februari 2022 dengan tema Sustaining the Recovery Through Enhanced Tax Transparency. Asia Initiative sendiri adalah inisiatif yang diluncurkan pada November 2021 dan disepakati oleh 11 negara Asia untuk mendorong transparansi perpajakan di Asia. France, as a part of G20 presidential activities, Indonesia has held the Asia Initiative meeting on February 16, 2002, with the theme Sustaining the Recovery Through Exchange Tax Transparency. The Asia Initiative itself is an initiative launched in November 2021 and agreed upon by 12 ASEAN countries to promote tax transparency in Asia. Maudy Ayunda highlights a specific meetings focused on tax transparency in Asia. Pertemuan Asia Initiative ini juga dihadiri oleh Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, pemimpin otoritas pajak dari 13 negara Asia anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank, World Bank, serta Study Group on Asian Tax Administration and Research. Hal ini menunjukkan keseriusan semua pihak untuk mendorong transparansi pajak. This Asia Initiative meeting was also attended by the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes. Tax authority leaders from 13 Asia member countries of the Global Forum and several institutions such as the Asian Development Bank, World Bank, the Study Group on Asian Tax Administration and Research. Shows the seriousness of all parties to promote tax transparency. This is highlight that detail the broad international participants. Sayangnya, partisipasi dan kapasitas negara-negara Asia dalam upaya multilateral untuk transparansi pajak ini belum merata. Baru 11 negara Asia yang berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pajak melalui penandatanganan Deklarasi Bali pada tanggal 14 Juli 2022. Unfortunately, the participant and capacity of ASEAN countries in this multilateral effort for tax transparency is not yet even, with only 12 ASEAN countries committed to increasing tax transparency through the signing of the Bali Declaration on July 15, 2022. Padahal, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang telah menikmati manfaat transparansi perpajakan. Salah satunya adalah pemetaan potensi penghasilan inbound senilai 683 triliun rupiah berupa dividen, bunga, penjualan, dan penghasilan lain. Indonesia yet itself is one of the countries that has enjoyed the benefit of tax transparency, one of which is mapping inbound income potential worth 633 trillion rupiah in the form of dividends, interest, sales, and other incomes. This is comparison highlight that demonstrates tangible benefit of tax transparency. Sahabat G20, lalu apalagi keuntungan bagi Indonesia dengan adanya transparansi di bidang perpajakan ini? Yang pertama, transparansi pajak tentu akan mempersempit ruang gerak aktivitas penghindaran pajak antar negara yang akhirnya mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak serta penerimaan pajak yang optimal sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Yang kedua, penerimaan pajak yang optimal menjadikan pajak sebagai instrumen untuk menggenjot iklim usaha dan investasi. Selain itu,
Penerimaan pajak yang optimal juga akan membantu pemerintah mendorong mobilisasi sumber daya domestik serta membangun pemulihan yang berkelanjutan dan keluar dari implikasi bencana pandemi COVID-19. Friends, in the G20, we are the benefit for Indonesia from transparency in the tax sector. First, tax transparency will certainly narrow the space for tax avoidance activities between countries, which all ultimately encourage taxpayer complaints and optimal tax revenues as a source of development financings. The second, optimal tax reference make taxes an instrument to boost the business and investment climate. Apart from that, optimal tax refunds will also help the governments encourage domestic such mobilizations and build sustainable recovery and emerge from the disastrous implication of the COVID-19 pandemic. Sebagai tambahan informasi, Indonesia tengah menjajaki serangkaian penilaian untuk menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force. Dengan menjadi anggota penuh FATF, berarti Indonesia mengambil peran penting dalam melawan penggelapan pajak dan mendorong upaya transparansi pajak global. As additional information, Central Indonesian is exploring a series of assessments to become a full member of the Financial Action Task Force. Becoming a full member of the FITF means that Indonesia is taking an important role in fighting tax evasion and encouraging global tax transparency efforts. Sekian yang dapat saya sampaikan dari perkembangan presidensi G20 Indonesia pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. In the end, closing remarks. Thank you for what I can convey about the development of Indonesian G20 presidency on these occasions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Santi Santi Om. My God bless all. And mau di Ayunda use the closing greetings with traditional multi-religious greetings, reflection Indonesian inclusive approach. So, that's all of my interpretings we using of the consecutive technique interpret. So that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.